Mi viaje a Key West. De viaje. Fui a Key West hace 3 semanas. El viaje en avión fue de 2 horas. Comimos en un restaurante de mariscos. Cuando llegamos, fue muy bueno. Estuvimos allí 6 días. El agua era bonita, pero las playas eran rocosas. Actividades. Tomamos el sol en la playa. Mi familia montó en motos acuáticas. Yo nado en el océano. Fuimos a pescar en un bote. Comidas favoritas de vacaciones. La comida era muy buena. Comí ofres con fresas para el desayuno. Comí tacos de camarones para el almuerzo. Comí pollo con piña para la cena. Mi postre favorito fue la tarta de lima. También me encantaron los piñas coladas. Lo que compré en la isla. Nosotros fuimos de compras a la isla. Compré un collar de conchas y un traje de baño. Mi hermana compró un sombrero de vaquero y una pelota de playa. También compramos camisetas que decían Key West. Recuerdos favoritos. El viaje fue muy divertido. Tengo muchos buenos recuerdos. Me encantaba jugar con mi hermano en la playa. También me encantó el parasailing. La cena en la playa fue mi favorita. Vimos la puesta de sol. Saqué fotos. Adiós.